We are back again. We are doing it again. Nothing too much. As simple as A, B, C, D. With this and this, we are getting it done. Okay, so this color suits. See, it's not even long anymore. Bad. Like this. Like this. To be too short. So, button 2 is this shade is not sharp anymore. I said I was not going to do voiceover on this video, but the background noise was too much and the discussion and all that. So at this point, I just told myself, I beg now who chop belle food, they get strength to make hair. So I had to quickly eat something before going ahead to make my hair. I beg, very, very important. Anyway, you can see we have started something already. I think I should switch this voiceover to Igbo voiceover because abụ m amaghị Igbo asụ Igbo. Anyway, ebidogo m ịkpa isi m. So mkpọwatacha ya, nnene ya ka m marụ ka ọ bụkwa size m chọrọ. Ọ bụ na size m chọ, then mbidozie kpawa dị isi. Ọ ka m si eme ya. Enwere m enyo nji enete ya n'azụ na ihu. Ịmara m mkpọwa ya, inete ma mkpọwa ya adịkwa straight. Amaghị Igbo asụ Igbo. So ọ na-abụ mkpata obere ntinye the coily one, mkpata obere ntinye the coily one because ihe m na-akpa bụ boho braid. Ọnya ka m na-akpa, and the coily one m ji akpa ya bụ original jerry coil ka m ji akpa ya. Ọ bụ na ịma anya isi ọfụma, nke ezigbo ya, ndị ezigbo ya ka m ji wee na-akpa ya. So ka m si eme bụ mkpọwata isi m, mkpatụ ihe dịka ebe 4-5, ntinyewezie the attachment ya, ihe eji akpa dị isi ntinyewe ya maka ihe m na-akpa bụ knotless braid. So ụzọ 3 ka m na-etinye, and achọrọ m ka ya bụ isi too ogologo nnukwu. So ifo ka m si eme mkpatụ ntinye nke coily one ya. So ọnya maka anyị na-eme. Unu ewe na-eme iwe na m amaghị asụ Igbo ọfụma maka na abụ m amaghị Igbo asụ oyibo. Oyibo nwa na amakwụghụnụ m asụ, Igbo amaghị m asụ. Amazi m ka Hausa ka m ga-agaziga mụta ka esi asụ. Biko unu nyerenụ m aka o. Anyway, the isi na-aga in progress, and ka m si wee na-afụ ya bụ isi, ọ dịka ọ ga-ama m ezigbote mma. The isi ga-efit m ọfụma ka m si afụ the isi. So ọ bụ na ịmaghị akpa onwe gị isi, ị na-enene vidio m ijiri ya na-amụta ka esi akpa isi, mana nsogbu m nwere bụ na amaghị m ka esi akụzitere mmadụ ihe ọfụma. So unu ewenere m iwe, o ezigbo mmadụ ndị ọma m fụrụ n'anya,
mana ịkpa ya bụ isi ada afịakwa n'ụmụ ahụ, mebi nọọ maka na m amagoro ka esi akpa ya. Mana ịchọkwara ịmụta ka esi akpa, itinye anya na ya bụ vidio which ndị Igbo kpọrọ ihe onyonyo. So itinye anya gị ọfụma, ịmụta ka esi akpa ya, ọfịa ha ahụ. Ọ dị very very easy ịmụta, mana ịmụta ya ọ bụkwa na ọ dị izi ime, ama m na ọ dịghị izi ime, mana ọ bụrụ na ịmụta ya ị ga-alaiki ya eziokwu. Ịma na ejezina akwụ ụgwọ na salon ebe a na-eme isi ka onye ọbụla mee gị isi. Ị ga-ejizi aka gị na-eme onwe gị isi ụdị ọbụla ịchọ, and ijiri aka gị na-eme onwe gị isi. Ọ bụrụ na imekata ike egwu gị, ikunye ọtọ gaa zuo ike. Mana ọ bụrụ na ị nọrọ na salon ebe a na-eme isi na-eme isi, enwe ha nwa nọkata kunie si ka ije zuo ike, maka na a ga na-eme gị ọsịsọ ka e wee mee onye ọzọ. And ka isikwa na handụl isi gị abụrụ ka ha nwa ga-esi wee handụlụ isi gị. So ya mere o ji dị mma na ịmụtara ka esi eme isi gị. Ọ bụkwa na m si na ịga na salon ga na-eme isi dị ọjọọ, ọ dị mma, mana ọ bụghị mgbe ọbụla ịnọkatakwana imetụ onwe gị isi. Ọkwa unufu ka m si eme ya, ụta ka m si eme ya, mkpụwata mkpatụ ntinyezie ya bụ attachment eji akpa ya. So ka m hafụ unu ka unu nene ya fụ ka m si eme ya. O ndị ọma. Okay guys, in summary of what I said, for those of you that doesn't understand Igbo language, so I made a boho braid, or what I'm making is a boho braid. Like I said, I'm not really good in teaching people like do it this way, do it that way. I'm so sorry guys, like it's not really my kind of thing, though I'm really trying to know if I can like do that, because I know that some people watch video for them to learn how to do something by giving them instruction. Okay, so I'll really try my best and be good at that. So like I said, I always start by parting my hair, which I always have a big mirror at the back and front one at the front, just for me to like see exactly what I am doing, to see my pattern, if it's straight or not, and to also know the size I am making. So when you want to like do your own hair, you should also like do it that way. It will make you to know exactly what you are doing. So I'm making a boho braid, like I said, just to part your hair the size you want. So this time I really don't want it to be full. I just want something scanty and like something simple, nothing much. So just part your hair, braid for like 4 to 5 steps, then you start adding your extension. So I added 3 strands. I didn't add towards the ending because I don't want the hair to be long. Then you add the coily one. I'm using original jerry coil, or you can use deep wave, you can use body wave. There are a lot of boho extension, but this one I use normal wave one, which I just like cut off the head and use the one I want to use. So like nothing much, it's just very simple and easy to make. Okay, so yeah, I hope you enjoy this video and you learn 1 or 2 things from this video. And you guys, I love the pattern I made in this video. Like I wasn't expecting it to come out this fine because I wasn't really like sure of what I wanted to do. Though I know I want to do boho braid, but I wasn't sure if it was like going to come out the way I wanted, because I was kind of, lazy, but then it came out so nice and I loved every bit of this hair. So you guys, this is the final look and I love it. I love the simplicity and how it changed my face. It's giving me that baby girl look. I think this year is going to be another braid year. You guys know the feeling of new hair, right? That is how I'm feeling, because I'm looking so beautiful. 10 over 10 minus nothing. How do you know that your man is cheating? You think he's cheating? Yes, I do. That's how you know he's cheating.
have to start using